Children, in this video we are going to learn about oxo acids of phosphorus. அந்த ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம். ஒன்று வந்து பாஸ்பரஸ் ஆசிட், த அதர் ஒன் இஸ் பாஸ்பாரிக் ஆசிட். அந்த பாஸ்பரஸ் ஆசிட் ஆல்சோ வி கேன் சே, அதர்வைஸ் வி கேன் சே எஸ் ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆர்த்தோ பாஸ்பரஸ் ஆசிட் ஆர் ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஆர்த்தோ பாஸ்பரஸ் ஆசிட் ஃபார்முலா H3PO3. Orthophosphorus acid formula H3PO3. Orthophosphoric acid का formula H3PO4. So in the orthophosphorus acid divided into two types. One is hypophosphorus acid, next one is pyrophosphorus acid. Hypophosphorus acid, pyrophosphorus acid. Phosphorus acid formula H3PO3. இப்போ ஹைப்போல இந்த ஃபார்முலாவில் if we are removing one oxygen, so H3PO2, this is the formula. Pyrophosphorus acid in the formula multiply into 2 and subtract a water molecule. So in the formula multiply into 2, so H6P2O6, idhula minus water molecule H2O. So what we are getting? H4P2O5. This is the formula for pyrophosphorus acid. So same phosphoric acid formula H3PO4. This also divides into hypophosphoric acid, pyrophosphoric acid. So pyrophosphoric acid, how we are getting na formula into 2 minus water molecule. Formula into 2 is H6P2O8 minus water molecule H2O. So H4P2O7. This is pyrophosphoric acid. From the pyrophosphoric acid, that is H4P2O7, remove an oxygen. So what we are getting? H4P2O6. This is the formula for hypophosphoric acid, pyrophosphoric acid. So such a formula we got it easily. This is the way of keeping in your mind. So நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் எழுத போகிறோம் பாருங்கள். ஸோ writing the structure orthophosphorus acid H3PO3, hypophosphorus acid H3PO2. This is hypophosphorus acid. The next one, pyrophosphorus acid H4P2O5. ஓகே, எல்லாத்துக்குமே பேசிக் P double bond O, இங்கே ஒரு OH, எல்லாத்துக்கும் பேசிக் தான். ஸோ ஹியர் யூ see P I have written, H3PO3, one hydrogen is there, O3 already 2 O, so one more O, 2 hydrogen left, so keep one hydrogen here, keep one hydrogen here. So phosphorus balance is 5, 1 2 3 4 5, so it is balanced. Similarly same here, H3PO2, P double bond O
here OH. So 2 oxygen has gone, one hydrogen, remaining 2 more hydrogen. This side 1 hydrogen, this side 1 hydrogen. Hypophosphorus acid. Next, pyrophosphorus acid. 2P double bond O, inga ஒரு OH, double bond OH. Okay, so oxygen 5, 2 plus 2 4, one more oxygen binding the 2, 5 over hydrogen, 4 hydrogen, 1 plus 1 2 more hydrogen. This is the way of writing. Next, phosphoric acid. Phosphoric acid, hypophosphoric acid, pyrophosphoric acid, okay. Phosphoric acid formula H3PO4. This one is H4P2O6. This one is H4P2O7. So phosphorus, same the double bond OH போட்டுருங்க. Then remaining 2 hydrogen, 2 oxygen, that is OH, 5 valency. Similarly here 2 oxygen, 2 phosphorus, double bond O, here OH, again double bond OH. Okay, so 2 plus 2 4 oxygen has gone, 2 more oxygen H4 2 hydrogen has gone, so 2 more hydrogen OH. Here just a bond, same like that only here P double bond OH. Similarly here also double bond OH. Here also OH, one more O is left bonding these two phosphorus. This is the way of writing structures of oxo acids of phosphorus. Booklet is given like this. Easily I explained here, just you can follow.